ちは。私は白石由利奈です。Hi, my name is Yurina. I'm delighted to be here. 今日は私の素晴らしいこの通訳のオーウェン・フィッツパトリックさんと一緒になります。I'm being joined by my wonderful translator, Owen Fitzpatrick. ありがとうございます。今日は NLP のメタモデル、そしてミルトンモデルについてお話をしたいと思います。Today, I want to talk to you about NLP, in particular, the meta model and the Milton model and the differences between the two. そして私たちはコミュニケーションを日常的にとっているときに結構この削除したり、情報を削除したり、また歪曲したり、また一般化したりということを多くしております。Now, some of the principles involved in the meta model and the Milton model are deletion, distortion, and generalization, and the fact that we delete information, distort information, and generalize information when we communicate with other people. そしてまずメタモデル、こちらはそういった削除されたり歪曲されたり一般化されている情報を質問をすることによって相手の情報を明確にしたりとか具体化したりとか、それによってさらに自分自身のリソース、いろんな資質に気づいてもらったりとか、また自分の方向性を明確にしたり、いらない制限を外したりといったことができるんです。So the meta model allows you to challenge deletions, distortions, and generalizations in other people's language. So when people communicate, you can identify the deletions, distortions, generalizations, thereby helping them to become more resourceful and develop perhaps a more resourceful belief that will allow them to change and improve the quality of their communication and the quality of the beliefs that they have. 例えばちょっと例を挙げてみましょう。みんなが私を笑い物にするんです。っていうのに対して。So one example of a sentence that typically people might say is they might say, well, everybody laughs at me. で、それに対してどんな質問ができるかというと、みんなって誰？とか、じゃあ世界に60億人もの人がいて、みんな一人残らず全員に笑われたの？ And one of the ways you might challenge that is by saying either who is everybody, as in getting them to define who specifically is everybody, as it's an exaggeration, or to be able to say there's 6 billion people on the planet. Are all of them laughing at you? And again, pointing out by specifying and clarifying with these questions that there is in fact a generalization that they're using that you can challenge in that moment in time. That's the meta model. はい、こちらがメタモデルですね。で、一方でこのミルトンモデルと呼ばれるものですね。ミルトンモデルはこちらのメタモデルの逆のバージョンというように言われています。ですから、わざと削除したり歪曲したり一般化するということをしているわけです。So the Milton model is in many ways the opposite of the meta model. There you're deliberately deleting information, deliberately distorting information, and deliberately generalizing information by being artfully vague so you can communicate in a more influential way. ですからわざと曖昧にしたりとか抽象的に話すことでもっとコミュニケーションをうまくということですね。では例文を挙げると、先ほどのみんながというのを使ってみんながあなたを応援していますよ。So, for example, this might be that everyone is there to support me. Now, support in Japanese sounds a little bit like own. So, you might remember that more easily. Support own, and in this case, I'm supporting Yurina, which is quite ironic. She didn't say that now, I said that, but the rest was translated. So, again, this is everybody will support me, which is again, a useful statement that is deleting and distorting, most importantly, generalizing information. 今日はこのメタモデルとミルトンモデルの違いをご紹介しました。そして日本語でこの NLP のメタモデルとミルトンモデルを使うのはどんな英語との違いがあるのかということです。ミルトンモデルは結構私たちは日本人は日常的に使っています。And the main difference between the English version of the meta model, the Milton model, and the Japanese version is that in Japan, people typically use a lot of Milton model expressions because their language, by the very nature, is more vague and it's more abstract. Therefore, there's many interpretations to the one thing, so there's more ambiguity in it. So, in many ways, the Japanese do tend to speak pretty naturally in Japanese.
Japanese in terms of in the Milton model. 今日は通訳のオーウェン・フィッツパトリックさんとこの NLP のミニセミナーをさせていただきました。ありがとうございます。So this has been an NLP seminar with the translator Owen Fitzpatrick. Thank you very much.